হলদিয়া সংবাদপত্রের সাহিত্য বাসর ও বিজয়ার প্রচ্ছদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান চলছে। দেখছেন সেই ছবি। পাউসি অন্তর্দয় অনাথ আশ্রম থেকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। গান, গল্প, কবিতা, পেয়াসি হল মানুষের ঠিকানা। এই ঠিকানার আরেক নাম ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসা যদি মানুষে মানুষে সেতু তৈরি করতে পারে, তবে তার চেয়ে ভালো কিছু কি হয়? রবিবার দিনভর ছিল তেমনি একটি অনুষ্ঠান। পাউসি অন্তর্দয় অনাথ আশ্রমে এক ভালোবাসার মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সেখানে কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং ব্রিটেনের অতিথি একসাথে ভালোবাসার মিলন উৎসব এবং সেই প্রচ্ছদ বিজয়ার প্রচ্ছদের শুভ উদ্বোধনের ছবি দেখছেন। বিজয়ার প্রচ্ছদ 11তম খণ্ডের প্রচ্ছদ, তার শুভ উদ্বোধন হয় এই মিলন উৎসবে। গান, গল্প, কবিতা নানা কিছু ছিল এই অনুষ্ঠানে। হলদিয়া সংবাদপত্রের সাহিত্য বাসর ও বিজয়া বইটির প্রচ্ছদ প্রকাশ অনুষ্ঠিত হল। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যারা এলেন, আলো জ্বেলে গেলেন, আমাদের চলার পথের সঞ্চয় হয়ে থেকে যাবে। এটা ছিল একটা আন্তরিক আলাপচারিতা। সাহিত্য বাসর ও বিজয়ার প্রচ্ছদে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ যারা অংশ নিলেন, তারা সময়, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে কথা বললেন। অনুষ্ঠানে হলদিয়া সংবাদপত্রের বিজয়া প্রচ্ছদ উন্মোচনে বিজয়ার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং তার পাশাপাশি আগাম দীপাবলির শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। মঞ্চে রয়েছে আজকের বিশেষ অতিথি রূপে আজকের এই আশ্রমের কর্ণধার, ফাউন্ডার মিস্টার বলরাম করণ। মঞ্চে রয়েছেন আজকের আমাদের চিফ গেস্ট মিস্টার টিম বয়েলস, who is the writer from London and ex-mayor and philosopher. এই প্রচ্ছদটা তৈরি করেছেন দিলীপ মাইতি, তিনি স্বয়ং আছেন। বই যার প্রচ্ছদ এই বইকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং ফুটিয়ে তুলতে পারে এই বইয়ের প্রচ্ছদ। একটা চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদ মানুষকে অনেক কিছু ভাবিয়ে তোলে। রঙিন বা শুভ্রতে নয়, প্রচ্ছদের রঙেও বুঁদে থাকেন সহজ পাঠকেরা। প্রচ্ছদে কখনো সাহিত্য বাসর অফ হলদিয়া সংবাদপত্র আনওয়েলবিং দ্য কভার অফ শারদীয় পুজো ইস্যু বিজয়া। দ্য মেইন ইনিশিয়েটর is Mr. Tim Bowles of Britain, author, philosopher, academician and literary figure, poet, literary journalist, academician of the district in the amalgamation of the culture program. During the weakest times, we devote our minds to a little litter practice. Thank you for very much, Tim Bowles. Thank you for participating in the literature Sahitya Basho and allowing. তাই একটা কলম আর একটা লেখা, একটা সংবাদপত্র কি করতে পারে সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারি। তাই যে সমস্ত মানুষেরা এই লেখালেখি করে, যারা সাহিত্যিক চর্চা করে, যারা সংবাদপত্রে সম্পাদক হয়েছেন, যারা সংবাদ পরিবেশন করে, সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাদেরকে ওই প্রণাম জানাই। কারণ এই সমস্ত মানুষরা আছে বলে দেশ হয়তো এখন অনেকটা ভালো আছে। কারণ এখন এই সংবাদপত্র এবং এই লেখালেখি যারা করে তাদেরকে আচ্ছা আচ্ছা মানুষরা ভয় পায়। এমন কোনো মানুষ নেই যারা সংবাদ মাধ্যমকে ভয় পায়। তাই এই হলদিয়া সংবাদপত্র এত দূর থেকে
পাউসি অন্তদয় অনাথ আশ্রমের মতো একটা জায়গাকে শারদীয়া সংখ্যা বেরোবার যে পচ্ছদ, তার যে আজকে সেই পচ্ছদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটাকে যে আজকে এই জায়গাকে বেছে নিয়েছে, তাই আমি সারা জীবন এই হলদিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক, কর্মী এবং তাদের কর্মকর্তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। I am very fortunate today, firstly, to have somebody who is going to help me express myself to all of you. So thank you for helping me articulate. For me, it is an extraordinary pleasure to be able to join you all today, to celebrate with you the Haldia Sangbad Patra newspaper and its cover page opening ceremony. এই হলদিয়া সংবাদপত্র এই কভার পেজ ওপেনিং এ আমি থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। I am honoured to be joined by so many distinguished guests, so many fine ladies and gentlemen, but for me the biggest pleasure is always seeing so many children from the ashram. বলরাম করণ মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য এবং এত সুন্দর একটি প্রোগ্রামকে হোস্ট করার জন্য। I have had some knowledge about West Bengal for many years. It is a part of the world I have always dreamed of visiting for many reasons. One of those reasons is I am very aware of the amazing talents, the creative talent that exists in West Bengal. ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে পশ্চিমবঙ্গ আমার আসার অনেক দিনের খুব ইচ্ছে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিনিস আমাকে খুব আকর্ষিত করেছে, তার মধ্যে প্রথম হলো পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েদের এই অতিরিক্ত ট্যালেন্ট, যেটা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে। আমরা এখন রয়েছি মিস্টার টিম বাউলস, ইংল্যান্ডের লন্ডনের কবি এবং তার পাশাপাশি এক্স মেয়র এবং ফিলোজাফার, তার আমরা মুখোমুখি রয়েছি। আমরা স্মার্ট নিউজ বাংলায় আপনারা দেখছেন ইংল্যান্ডের কালচার সম্পর্কে এবং সেখানকার কবিতা সম্পর্কে, সেখানকার যে পরিবেশ সেই সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই জেনে নেব। টিম বাউলস, গুড আফটারনুন। টিম বাউলস, গুড আফটারনুন। How do you feel here? It is one of those things that even for somebody like me, who has spoken a great deal in the past, it is difficult to find words to express how overjoyed I am. First, to be in West Bengal. Second, to be working with the incredible ashram and with the incredible Mr. Balram, but also I'm so honoured to be invited by you to join this wonderful occasion today. So I am genuinely, absolutely overjoyed to be here. Mr. Tim Bowles, in today's Sahitya Bashar program, there are poets and literacy educators and Holdia newspapers, Holdia Sangbadpatro Sahitya Bashar program is going on. You are the special guest in the program today. How do you feel today, Mr. Tim Bowles? So I have always known that West Bengal has got a rich and deep history in culture, in the creative arts, in so many of those things that create the character of this region. What I have seen today are the people that actually make that tradition come alive. In spite of the fact I may not have understood all of the Bengali, when I was listening to the poets, I could hear the rhythm, I could hear the feeling in their talking. Do you
Do you see the difference between the Indian culture literary festival and the London literary festival? What message would you give to literary poets? So for me, an experience like this is not something I will find very often in the UK. So to find an august newspaper like yourselves who is bringing people together to celebrate that culture, to me is really a great credit to the work that you are doing and the paper, but also to all those wonderful people you've introduced me to today. You see some different from here and there? Very much so. There is honestly, the culture here is overflowing in everything. Today I've listened to incredibly talented poets. I've spoken with people like yourselves who are very talented journalists. And please, we must never underestimate the power of the journalist, because it is you who help share these wonderful things. But I would add that we have also seen young people here from the ashram singing and dancing and expressing themselves in ways that I think is vital for the development of young people. So everything today has been a brilliant spectacle of what makes West Bengal such a cultural capital, not just of India, but something the world needs to know about. 1 minute before you sing a song, you ever seen any English film which song sing a song? Okay, for me, I promise you, and I'm saying this with a big smile, usually no one wants to hear me sing. I don't mind talking, but singing is not something You never seen English film? No, it's not something that I would do. I enjoy the arts, I enjoy concerts, I enjoy opera, I enjoy all forms of music, but it is not something I think I have a talent for. It is always best sing a music. It is always best to leave that to the people with the talent. So when I was trying to sing a very poor version of We Shall Overcome, it was only when the audience and the boys and girls joined that I felt it was worthy. Everybody here, think you are a big boss. No, I'm not. I have been lucky in life. I have been fairly successful in work and then in politics, but I don't see myself as that. I have retired from that. I like to think of myself, and it's always for others to judge about yourself, but I see myself as a humble man who wants to come to places like India to meet new friends, but to try to help in very different ways. And that's why I have come to this ashram, because of the incredible work that Mr. Balram and everybody does for the children, for the elderly, for the communities. And I'm just very proud to be part of that for a very short period of time. So what I did in the past is over. My new life is now trying to develop my relationships with everybody here throughout West Bengal and promote the brilliant work of this ashram. Now you are hungry. Hey, we have met, sir. You have seen I enjoy my food, but What was the breakfast? so my breakfast was wonderful. It was roti, What? the roti with a wonderful vegetable curry. And people here say to me, Tim, but how about Indian food for breakfast, for lunch, for dinner? And I say, for me, that is a joy. What do you like to eat? Well, I was brought up from a very small boy enjoying and eating Indian food. So all of the food I eat here, in terms of the curries, in terms of the dal, in terms of the roti, or chapati as I call them in the UK, You are vegetarian, non-vegetarian? I love them all and I cook them. So my new friends here also find it a surprise to learn that an Englishman cooks dal, cooks different curries. And my father loved
Indian sweets, so rasagola, gulab jamun, jalebi. As a small How many boy, pieces to eat? oh, look at me, my friend. The answer is always too many. Yeah, but for me, the food, the culture is all part of what has made my time here so amazing, and it's why I have fallen in love with West Bengal and the people I have met. Now, how old are you? Tell everybody I'm 21. Never. Never. Actually, how old are you? Well, all right. Yeah, you caught me out. 25. No, never. Last question. You are in India. What is your ambition? What you done? Yeah. So this is my first time to be able to visit India. I have been lucky to visit many countries, but I never have had the opportunity to come to India. Whilst I was passionate to come to West Bengal, there are certain other parts of India I would still like to visit, because I have had family who have been connected with many parts of this wonderful country. I also, How many family members now? so I have a very small current family, just a sister and some cousins. But my family for many, many years had lived in India, and they brought me up with wonderful stories of this country and how they loved India. So that's why I'm so pleased now to say India is in my heart, as it was with so many of my family. To join the Haldia Sangbadpatra, presenting the Bajoya for their 11th part and the opening of the new catalogue has been an honour. And the highlight of my day has been to meet the wonderful editor, Mr. Deepak Panda, someone who I will call a friend, and somebody who is humble. He's not holding this microphone and laughing behind it. He is somebody who I have learned to respect and understand. And honestly, my friend, it's been a pleasure to meet you, to meet your colleagues, and to be part of this wonderful day. Thank you, many congratulations. Here আমরা অনেক সময় কথা বললাম টিম বাউলসের সঙ্গে। স্মার্ট নিউজ বাংলা, স্মার্ট নিউজ বাংলা।